Hello friends, welcome back to our channel on statistics. So we are discussing networking videos. So in this video we are starting very important topic for exam point of view and the same way for application point of view. CPM, critical path method. So critical path method means మనకి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. So before going to the CPM, first we see some basics terms in CPM and then we discuss one very simple example. Okay. సో మనకు బేసిక్గా సిపిఎంలో యూజ్ చేసే నోటేషన్స్ ఇవి. సో ఐజే మీన్స్ యాక్టివిటీ విత్ టైల్ ఈవెంట్ ఐ అండ్ హెడ్ ఈవెంట్ జే. అదేవిధంగా ఈఐ అనుకో ఎర్లియర్ స్టార్టింగ్ టైం, ఎల్ఐ అనుకోండి ఎండింగ్ టైం. డిఐజే ఈజ్ ద ఎస్టిమేటెడ్ కంప్లీషన్ టైమ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఐజే. ఈఎస్ఐజే మీన్స్ ఎర్లియర్ స్టార్టింగ్ టైం. ఈఎఫ్ఐజే మీన్స్ ఎర్లియస్ట్ ఫినిషింగ్ టైం. దెన్ LSIJ latest starting time, then LFIJ latest finishing time. These are the basic terms. So what is the procedure for finding CPM means critical path. For example, you have some activities and some procedures. So CPM find out చేయాలనుకోండి, మనం different path find out చేయాలి. So I am telling about CPM how to find. For example, you will get three paths. So ఈ path 3 లో ఏదైతే maximum వస్తుందో that is the critical path method. But క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్తో పాటు మీకు ప్రాజెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ టైం అడగచ్చు. ఓకే, అదేవిధంగా ఫార్వర్డ్ పాస్ కాలిక్యులేషన్స్, బ్యాక్వర్డ్ పాస్ కాలిక్యులేషన్స్, ఈ విధంగా కూడా అన్ని అదేవిధంగా ఫ్లోట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్లో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ we will see the basic procedure. So these are the notations. Then we have forward pass calculations means forward pass calculations. So forward లో always starts from 0, అంటే మనకు స్టార్టింగ్ ఈవెంట్ నుండి ఎండింగ్ ఈవెంట్ వరకు క్యాలిక్యులేషన్స్ యాడప్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ. అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మర్జ్ ఈవెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మ్యాక్సిమం తీసుకుంటాం. ఓకే, అదేవిధంగా బ్యాక్వర్డ్లో అనుకోండి, బ్యాక్వర్డ్లో L10 స్టార్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడ మీకు E0 స్టార్ట్ అవుతాయి, అంటే ఎర్లియస్ట్ 0 స్టార్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడ L10 బ్యాక్వర్డ్లో. ఇక్కడ మీకు మర్జ్ ఈవెంట్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఇక్కడ మినిమం తీసుకుంటాం, అంటే ఇక్కడ మీకు బ్రస్ట్ అనే వర్డ్ వస్తుంది, బ్రస్ట్, ఇక్కడ మర్జ్, ఇక్కడ మర్జ్. ఓకే, బ్రస్ట్ లో మినిమం ఆఫ్ 2 తీసుకుంటాం, ఫార్వర్డ్ లో మాక్సిమం ఆఫ్ 2 తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మాక్సిమం ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. మీకు అది ఎగ్జాంపుల్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. తర్వాత మనకు టోటల్ ఫ్లోట్స్, ఫ్రీ ఫ్లోట్స్ అనే 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇండిపెండెంట్ ఫ్లోట్స్, అది కూడా వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా, LSIJ minus ESIJ. This is for total V. Okay. So critical path method ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం and everything we will see in example. Very simple example. Okay. So this is my example. So activities. Then I have time. Okay. So my activities are 1 to 2, then 1 to 3, then 2 to 4, then 3 to 4, then 3 to 5, 4 to 9, 5 to 6. So these are all the given information. 8 to 7, 6 to 8, then we have 7 to 8, 8 to 10, 9 to 10, 8 to 10, 9 to 10. Time is 4, 1, 1, 1, 6, 5, 4, 8, 1, 2, 5, 7. So find the critical activities and also calculate the total project duration. This is our question. సో మనకు సిపిఎం క్వశ్చన్ అనగానే మన ముందు నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ గీయాలి.
సో మనకు ప్రీవియస్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినట్టు నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ అంత డిఫికల్ట్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ నోడ్స్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో డయాగ్రామ్, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ స్టెప్ 1 ఫర్ ఫైండింగ్ క్రిటికల్ పాత్స్. సో మీరు గమనించినట్టయితే కనుక ఫ్రమ్ 1 to 2 ఉంది, 1 to 3 ఉంది. సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 2, then 1 to 3. 1 to 2 and 1 to 3 with the time. 1 to 2 is 4, then 1 to 3 is 1. Okay. Again, 2 to 4 is there, 3 to 4 is there. So 2 to 4 is there, 3 to 4 is there with the time 1, 1. Again, 3 to 5 is there, 3 to 5 is there with the time 6. Then 4 to 9 is there, 4 to 9 with the time 5. 5 to 6 is there, 5 to 6, 5 to 6 is there. ఇక్కడ మీకు this is not 8, this is 5. Okay, so 5 to 6 is 4, then 5 to 7 is there, 5 to 7 వచ్చి మనకు 8. So next we have 6 to 8. So 6 to 8 and 7 to 8, so 8 is the merge event. So 6 to 8, 7 to 8, so 6 to 8 is 1, 7 to 8 is 2. In the same way, 8 to 10, 9 to 10, so 10 is also merge event. 9 to 10 is there with 7, 8 to 10 is there with 5. Over, diagram is over, very simple. Next, సో ఇక్కడ మీరు ఇంపార్టెంట్ గమనించాల్సింది ఏమంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అయితేనే మీకు క్రిటికల్ పాత్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. హౌ టు ఫైండ్ క్రిటికల్ పాత్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఎన్ని పాత్స్ ఎగ్జిట్ అయితే చెక్ చేయాలి మనం ముందు. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్, జస్ట్ టెలింగ్ ద ప్రొసీజర్. సరే మనం అది షార్ట్ కట్ లాస్ట్ లో చూద్దాం, మనం ఫస్ట్ వీ విల్ సీ ద ప్రొసీజర్, యాక్చువల్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో diagram done. So now we need to calculate the forward pass calculations and backward pass calculations. So for finding forward pass calculations, I am making here square for every activity. Okay, you can put any either triangle either square with your notations. Okay, సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ తర్వాత ఇక్కడ ఆ ఆన్సర్ నోట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ we need to calculate the forward pass calculations. మనం డైరెక్ట్ గా డయాగ్రామ్ లో నుంచి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఆల్వేస్ మనకు ఫార్వర్డ్ అనేది ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. ఓకే, దెన్ 1 to 2 ఎంత ఉంది, 4, జస్ట్ యాడ్ అప్ ద టైం. ఓకే, దెన్ 1 to 3 is 1. నెక్స్ట్ హౌ టు ఫైండ్ ఫర్ 4. మనకు ఫార్వర్డ్ అనగానే మీకు గుర్తుకు రావాల్సి వచ్చింది మాక్సిమం, ఇక్కడ మర్జ్ ఈవెంట్ కాబట్టి మాక్సిమం ఆఫ్, ఇక్కడ మీకు 4కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే మాక్సిమం ఆఫ్, ఇక్కడ 2 4కి వచ్చే నోడ్ వచ్చి 5, ఈ విధంగా వచ్చేది 2. సో విచ్ ఈస్ మాక్సిమం ఆఫ్ 5, 2, ఇట్ ఈస్ 5. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఫర్ E4 మీన్స్ ఎర్లియస్ట్ టైం. లేదా మీకు ఇంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది అనుకుంటే స్టెప్ 2 అని రాసుకొని ఫార్వర్డ్ పాస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని, సో E1 ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. Then you have E2. How to find E2? It is with time between ES1 plus T12. That is 0 plus 4 implies 4. అదే విధంగా E3 కూడా, E3 0 plus 1 that implies 1. E4 మనకి E4 వచ్చే కొందికి మర్జ్ ఈవెంట్, సో ఇట్ ఈస్ maximum of E2 ES2 plus E24 ES3 plus T34 that implies 5, 2. Maximum of 5, 2 వస్తుంది ఇక్కడ మీకు, that implies 5.
ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క ఈ 10 వరకు ఈ విధంగా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లేదా మీరు డైరెక్ట్ వెరీ సింపుల్‌గా ప్రొసీజర్ కాబట్టి మీరు ఇలాగైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఫర్ ఈ5కి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ సింగిల్ ఈవెంట్ ఆర్ మనం మీరు ఫస్ట్ గమనించాల్సింది వచ్చి ఇట్ ఈస్ మర్జ్ ఈవెంట్ ఆర్ సింగిల్ ఈవెంట్. ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ మర్జ్ ఈవెంట్ ఆర్ సింగిల్ ఈవెంట్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈ5 అనేది మీకు సింగిల్ ఈవెంట్. సో హియర్ 1 ఈస్ దేర్, 1 ప్లస్ 6 ఈస్ 7. సో అదేవిధంగా ఈ9 ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సింగిల్ ఈవెంట్. సో వెన్ యూ యాడ్ అప్ 5 ఈ9 ఈస్ 10. ఓకే. Coming to the E6, it is also single event 7 4 11. Coming to the 7, it is also single 7 8 15. Very simple. 7 8 15. So when you coming to the 8, it is the maximum case. Why? Because it is merge event. When you have merge event, then take maximum of 11 plus 1 12, comma 15 plus 2 that is 17. So what is the maximum? Here 17 is the maximum. So here 17 is the answer. So next 10 also merge event. Here 10 is there. It is the maximum of 17, comma so 17 plus 5 22. So 22 is the maximum. So 22 is the answer. So forward calculations are over. ఈ విధంగా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేదా మీరు నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ ఈ విధంగా ప్రొసీజర్ వైజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో మీకు క్యాలిక్యులేషన్ అనేది పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ లేవు, జస్ట్ 1 2 3 till 5 వరకు ఉంటాయి. అంటే ఆ అడిషన్ అనేది మీకు వెరీ సింపుల్. ఓకే. స్టెప్ 3 వచ్చి మనకు బ్యాక్వర్డ్. స్టెప్ 3 వచ్చి బ్యాక్వర్డ్. సో బ్యాక్వర్డ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇక్కడ మీకు బ్రస్ట్ ఈవెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫైండ్ ద మినిమం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్, జస్ట్ లైక్ సబ్ట్రాక్షన్. సో ఫర్ forward backward we are using different color and making triangles. సో మనకు ఇక్కడే అప్ సైడ్ లో ట్రయాంగిల్స్ లాగా గీసుకోవచ్చు. ఆ ట్రయాంగిల్ లో మనం డేటాని ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే. either you can formulate tables or you can different procedures, but it is very simple. Okay. So what is L10 here? Single event 22 is there, so 22. Next L9, how to find L9? It is single event 22 minus 7, that implies 15. Okay. Again 4 also single event, 15 లో 5 పోతే 10. So L4 is the 10. L4 is 10. Okay. So coming to this way, again L8 is the single. 22 లో మనకు 5 పోతే 22 లో 5 పోతే 17. 22 లో 5 పోతే 17. So here 17. Then L7 also single event. 17 లో 2 పోతే 15. So L6 also single event. 17 లో 1 పోతే 16. So when you are coming to the 5, it is a burst event. So when you just find the minimum of, so here 16 is there. 16 లో 4 పోతే 12, comma 15 లో 8 పోతే 7. So what is the minimum here? L5 is the 7. Okay. So coming to the L3, it is again burst event. So how to find the burst event? Just find the minimum of 7 లో 6 పోతే 1, comma again 10 is there. 10 లో 1 పోతే 9. So minimum of 1, 9 is 1. Okay. Then you have L2 is there. L2 is the normal event. Just take 10 minus 1, 9. So L1 is again burst event. So for burst event you just take the minimum of, so 1 లో 1 పోతే 0, 9 లో 4 పోతే 5. So 0, 5 minimum is 0. Now forward calculations are over, backward calculation is over.
network diagram, everything is over. So మనం జస్ట్ ఇంకా క్రిటికల్ పాత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్రిటికల్ పాత్ అంటే ఏమిటి? ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ వాల్యూ బ్యాక్వర్డ్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, అదే మన క్రిటికల్ పాత్. సో అబ్జర్వ్ హియర్ 0 0, సో అవర్ 1 is our path. So one critical path 1 2. So when you observe here 3 1 1, so it is also critical path 1 2 3. Then when you observe 5 3 2 5, then 5 to not 6 5 to 7 5 to 7, then 7 to 8 17 17 is equal 7 to 8 8 to 10. This is our critical path also over. Okay, so after critical path you just need to find the table for project evaluation time. సో ఆ టేబుల్ మనం లిటిల్ బిట్ చూసుకుంటూ చేయాలి, ఎందుకంటే ఆ టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది జస్ట్ 1 2 3లో ఉంటాయి, ఎక్కువైతే ఉండవు అక్కడ. సో మనం ఆ టేబుల్ ఎలా ఫార్ములేట్ చేస్తామో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో టిల్ నౌ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కామెంట్ us. So now we are going for table, critical path table, so that project evaluation time also table. సో ఆ టేబుల్ లో మనకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ముందు రాయాలి. సో యాక్టివిటీ, then we have time. So we have 1 to 2 1 to 3 2 to 4, then we have 3 to 4, then we have 3 to 5 4 to 9 5 to 6 5 to 6, then 5 to 7, then we have 6 to 8 6 to 8, then 7 to 8 8 to 10 7 to 8 8 to 10 9 to 10. This is the given information activities. Okay, so next we have time. So this is also given information 4 1 1 1, then we have 6 5 4 4 8 1 2 5 7. This is also given information. So మనం ఇక్కడ earliest latest అనే టూ వర్డ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎర్లియస్ట్ లో అగైన్ స్టార్ట్ టైమ్ ఎండ్ టైమ్, అంటే స్టార్ట్ టైం అండ్ ఫినిష్ టైం. Then we have total fold and free fold. Total fold, then we have free fold. Okay, this is a table overview. సో ఎర్లియస్ట్ లో స్టార్ట్ టైం ఎండ్ టైం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, లేటెస్ట్ లో స్టార్ట్ టైం ఎండ్ టైం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే అగైన్ దిస్ పార్ట్, ఈ డయాగ్రామ్ నుంచే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మొత్తం. ఓకే, వేర్ ఇస్ దిస్ డయాగ్రామ్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్ టు దట్ ప్లేస్. సో ఏదో మీరు ఇక్కడ ఈవెన్ నోట్ కూడా చేసుకునేచ్చు, ఈవెన్ వాల్యూస్. ఆ గ్రాఫ్ లేకుండా మనం ఇలా చేయలేం. సో మనకి
Okay. See this now. This is our graph, or you can use snipping tool. Okay, so this is our graph. సో మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ టైం ఎనీ టైం ముందు స్క్వేర్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ స్క్వేర్ బాక్సెస్ కి చూద్దాం. ఫస్ట్ we will see for square brackets, then we see for the triangles. Okay, when you see for the squares here, our start time is 0 for 1 to 2 and end time is 4. So just note here, start time is 0 and end time is 4. When you see for the 1 to 3 class, start time is 0 and end time is 1. So start time is 0 and end time is 1. When you see for 2C4, 2 to 4, start time is 4 and end time is 5. Start time is 4 and end time is 5. When you see for 3 to 4, when you see for 3 to 4, start time is 1. Okay, and end time is C. ఇక్కడ maximum కేసు వదిలేయాలి. ఇక్కడ మీరు 3 to 4 అన్నప్పుడు 1 plus 1 2 ఇక్కడ మీకు. Okay, remember 3 to 4 1, start end time 1. Again 3 to 5. So when you see going to 3 to 5, start time is 1 and end time is 7. 3 to 5. Again 4 to, next we have 3 to 5, then 4 to 9. 4 to 9 we have start time is 5 and end time is 10. Start time is 5 and end time is 10. In the same way for 5 to 6. 5 to 6, start time is 7 and end time is 11. Start time is 7 and end time is 11. For 5 to 7, start time is 7 and end time is 15. 7 comma 15. So then we have 6 comma 8. So here, so forget about maximum case here. 6 to 8, start at 11 and end at 11 comma 11 plus 1 12, end at 12. 11 comma 12. In the same way for 7 8, 7 8 కూడా same, start at 15 and end at 17. 15 plus 2 17. So then we have 8 to 10. 8 to 10, start at 17. 17 plus 5 22. 17 plus 2 22. Then 9 to 10. When you see the 9 to 10, start at 10, end at 17. Okay, our calculation is over now for earliest. Now coming to the latest. సో ఇక్కడ మీరు ఎర్లియస్ట్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా. సో రిమెంబర్ వన్స్ అగైన్, ఈ డయాగ్రామ్ లో నుంచే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు 1 to 2 కి 0 నుండి 4 కి స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే 1 to 3 కి యాడ్ అప్ 4 plus 1 5, 2 to 4 కి 5 plus 1 6, ఆ విధంగా యాడ్ అప్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి వాల్యూస్. ఓకే, సో వెన్ యూ కమింగ్ టు ద లేటెస్ట్, so again see the table. So when you are observing for 1 to 2, so here 1 to 2 is 0 to, sorry, here 1 to 2 is start at 0 and finish at 9. So 9 minus 4 is 5, 5 9. Start at 5 and end at 9. So when you see for this, here 1 is there, 1 minus 1 0. So start at 0 and finish at 1 0 1. Okay, when you see for 2 to 4, when you see for 2 to 4, 2 to 4, 10 9, start at 9, end at 10. Start at 9, end at 10. Okay, in the same way if you calculate, you will get for 9 again 9 10, then 1 10, then you will get 10 7. ఓకే, ఈ విధంగా మీకు జస్ట్ ఈ వాల్యూస్ ని నోట్ చేసుకుంటూ రావడమే. ఉన్న వాల్యూస్ ని నోట్ చేసుకుంటూ రావాలి, ప్లస్ అక్కడ మినిమమా మ్యాక్సిమమా, అది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ 9 10, then 10
finish time 5901 910 910 సారీ ఇక్కడ మీకు 17 ఇక్కడ 17 then you will get 10 15 12 16 7 15 then you have 7 15 then you have 16 17 and so on. 15 comma 22 is the final value, so just to follow the procedure. So మీకు 9 to 10 15 comma 22 ఎలా వస్తుంది, just note these values. 15 is the start time and end time is the 22. Okay, so now how to find TF values. So TF is, what is the formula difference between these two? LFI minus EFI. LFI minus EFI, when you subtract here you will get 5, here you will get 0, here you will get 10 minus 5 5 5 to 8 5 0 5 8. Here you will get 7 minus 7 0, 15 minus 5 again 16 11 both 5 0 0 22 లో 7 పోతే 5. So when you add up these all values 5 5 28 hours it will take. Okay, total. So this is the answer for CPM, critical path method. Okay, if you observe TF values also, ఇక్కడ మనకు మీరు అబ్జర్వ్ చేయనట్టయితే కన్నా 1 2 దగ్గర 5 వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ గ్రాఫ్, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ గ్రాఫ్. సో 1 2 దగ్గర మనకు టోటల్ ఫ్లోట్ అనేది 5 వచ్చింది. దెన్ అగైన్ 3 2 4 2 to 4 దగ్గర 5, 2 to 4 దగ్గర 5. ఓకే, ఈ విధంగా మీకు వాల్యూస్ అనేది ఫార్ములేట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ అ వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ క్రిటికల్ మాత్ మెథడ్. ఫస్ట్ మీరు డయాగ్రామ్, తర్వాత ఫార్వర్డ్ క్యాలిక్యులేషన్, బ్యాక్వర్డ్ క్యాలిక్యులేషన్, టేబుల్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ అంతే. ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ వాల్యూస్ చేయడం, ఈ TF values find out చేయడం. when you find FF values you will get all values 0, just apply the formula, FF formula. Okay, so then one more result here, important results coming here. మీకు లాస్ట్ ఆన్సర్ 28 వచ్చింది కదా, ఆ 28 డైరెక్ట్ గా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు. మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ మీ ఈ పాత్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా 1 3 5 7 8 10, ఆ పాత్ వాల్యూస్ ఒక సమ్ చేశారు అనుకోండి. 1 2 3 వచ్చి 1, 3 to 5 వచ్చి 6, 5 to 7 వచ్చి 8, 7 to 8 వచ్చి 2, then 8 to 10 వచ్చి 5. So when you find here 10, so you will get 10 to 22. So our answer 20, something is mistake here, but you can find. Okay, which will you get maximum, that is the CPM. Okay, if you have any doubts regarding CPM you can comment us. Thank you.